ಫೋರ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ ಓರ್ನ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಲು ಓರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಯಿಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೂ ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it's not that you're riding the bike, it's just a small leak. Okay, it's fine, let me ride it. It's not like that. So you have to get it fixed since it is a performance vehicle. Again, is it only for performance bike? I would say really no. It matters even for all the bikes. So whenever you have a problem, even if it is a big or small, get it fixed right at the first time itself. Well, that's applicable even for personal life. When you feel some people are problem in the start, kick them out. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಭಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏರ್ ಬೇರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಏರ್. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. ಸೊ ಫೋರ್ಕ್ ಸೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಇವಾಗ. What I want to convey to all of you is you should know your mechanic very well. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ Banu for any Kawasaki bikes because he is a certified Kawasaki technician. So adrinda it is always better. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗುರು ಕಾಯೋದು? Okay friends, bye.